Okay, so our discussion for today actually start ng soft chemistry processes. So marami siya, but then again, for MatE 165, you just need to learn yung mechanism niya such that kapag kapag nag-thesis kayo and whenever you encounter this synthesis techniques, alam niyo na siya. I mean, you have a basic concept about them. Okay, so first that we need to learn is chemical precipitation process. So what is chemical precipitation process? So maraming words dyan, but basically chemical precipitation process just tells you that meron kang setup, tapos ang gagawin mo lang doon ay imimix mo lang yung mga reagents, tapos yung mga reagents mo ay aqueous. And if you can see, for example, AgNO3 at saka KCl. Ang mangyayari dyan, mag-react silang dalawa such that magkakaroon ka ng ionic bonding. So, ang mangyayari ay magkakaroon ka ng ganito. Tapos, upon heating or maybe sometimes ambient temperature lang, magpe-precipitate siya yung kailangan mong species. Okay? So, yun lang siya. So, basically mixing and then after some time, you'll see na nagpe-precipitate yung product mo. Gets? Yun lang siya. Okay? And then, meron lang tayong dalawang types of chemical precipitation process. Homogeneous precipitation and co-precipitation, which you'll learn later on. Okay? In the succeeding slides. Okay, basic considerations sa chemical precipitation process. Actually, may dalawa. Okay? Yung una ay yung ito, yung stoichiometric ratio ng precursor. So, sa tingin nyo, bakit kailangan nasa stoichiometric ratio yung precursors? Sige nga. Bakit kaya? Bakit kailangan nasa stoichiometric ratio yung precursors? So when you say precursors, yun yung example kanina na AgNO3 at saka KCl. So bakit kailangan naka-stoichiometric ratio sila? Actually, kailangan naka-stoichiometric ratio kasi we're considering a chemical reaction. So, di ba kapag chemical reaction through stoichiometric ratio, madalaman mo kung ano yung final concentration ng precipitate mo. Yun lang yun. Okay? And you also need to learn the stoichiometric ratio para yung mapiprecipitate lang ay yung product. Walang may iwan na reagent. Make sense? Nakuha ba yon? Ayun. So, another thing that you need to consider ay dapat para mag-precipitate siya at some time, yung product, kailangan ma-reach niya yung supersaturation point. Okay? Pag hindi niya ma-reach yung supersaturation point, hindi magpe-precipitate yung product mo. It will stay as an aqueous liquid. Okay? So, dalawa lang. Ano nga yung dalawa? Ano yung basic consideration whenever you encounter chemical precipitation process? Ano yung dalawa? Walang nagtatype. Ano yung dalawang consideration? Yes, dapat naka-stoichiometric ratio and at the same time, dapat ma-reach yung supersaturation point. Okay? Yon. So ngayon, ito yung general mechanism ng precipitation. And when I say, ito yung, ito yung mechanism kapag nagpe-precipitate yung product mo. Okay? So meron kang dalawa. You have nucleation
and particle growth. So before I say things like this, ipapakita ko muna sa inyo yung ito. So ang mangyayari, ganito. Kapag hindi pa enough yung stoichiometric amount na nasa beaker mo or nasa setup mo, undersaturated yon. Tapos yung kailangan mo sa chemical precipitation process ay dapat yung stoichiometric amount mo ay enough such that ang mabuo mong product, supersaturated siya. So dapat dito siya. Okay? Concentration niya dapat supersaturated. So kapag na-reach yung supersaturation point, doon magsa-start yung nucleation. So when you say nucleation, doon na yung namumuo yung nuclei. Okay? So, yun. Tapos, so yan, nucleation. And then, nucleation. Kapag nakuha niya yung critical radius, ito, RC, magpapatuloy yung nuclei na mag-grow. Okay? So kapag hindi niya ma-reach yung critical radius, babalik lang siya into your liquid form. Hindi siya mag-precipitate. Hindi siya mag-form into nuclei. Okay? So ito yung kailangan. Critical radius. Again, anong mangyayari kapag hindi niya ma-reach yung critical radius? Yes, babalik lang ulit sa solution. So actually, metastable siya. Okay? Ito yon. Ayan. Tapos, so yun na nga. Pagkatapos magka-nuclei, doon na mag-proceed yung growth. Ito yon. Ayan. Nucleation and then growth. Okay? Understood? Yung precipitation process. Ayan. Tapos, you need to consider, di ba kasi sabi ko na critical yung concentration. Kasi kapag hindi enough yung concentration ng precipitate mo or hindi enough yung stoichiometric amount mo, mag-iiba. Either mapupunta ka lang sa metastable or mag-grow yung particles mo. So actually, ayan, nakikita mo dito, kapag tinataasan mo yung concentration, ayan, yung rate of nucleation mo mataas. Okay? Mataas yung rate of nucleation mo. So basically yung setup mo, perform lang siya ng nuclei. Nuclei lang siya. So ang mangyayari after some time, pag tinignan mo yung setup mo, small particles siya. Maliit yung particle size. Okay? Pero kapag diluted yung yung setup mo, so when I say diluted, nandun pa rin siya sa supersaturation point, pero nasa minimum banda siya. Okay? So itong nakikita niyo ito yung nili-laser ko, laser pointer. Ito yung supersaturation parang range. So kapag nasa minimum lang siya, you expect na mababa lang yung nucleation rate, pero mataas yung growth. So kung ganun yung nangyayari, you expect larger particle size. Okay? Nagets ba yun? How about others? So, ganon. Tapos, kung makikita nyo, di ba, meron pang dendrites. Ayan. So, kung palapit ka sa minimum na saturation, minimum concentration to reach supersaturation point, makikita nyo na yung mafo-form sa end product mo ay yung morphology niya ay in dendritic. Okay? So, yan. Understood? Itong mga morphology. Again, sige nga, kapag mataas yung concentration, what do you expect sa particle size? Is it small or larger? Pag mataas yung concentration. Correct, small. Bakit? Ano yung mataas? Rate of nucleation or rate of growth? Correct. Nucleation is favored, so rate of nucleation. Actually, both are favored.
It's just that yung rate of nucleation ay mas mataas. Okay? Gets ba yun? Hindi siya na parang nucleation lang yung mangyayari. Both ay mangyayari. It's just that pag mataas yung concentration mo, mas mataas yung rate of nucleation mo kaysa sa rate of growth. Kaya maliit yung particle size mo. Understood? Hindi siya mutually exclusive. Is that understood? Yung iba, nagets ba yun? Ayun. Ano lang, okay lang yan. I mean, huwag kayong mahiya. Ganun din ako ng undergrad. So, yeah. So anyway, so yun yung when you say theoretical theoretical qualitative notion about mechanism of precipitation. Pero if you will do the quantitative part, yung may formula, ito yun. Okay? You look at it yung particle size in terms of relative supersaturation. So kung mataas yung concept, so relative supersaturation, RSS equals Q minus S over S. Wherein Q, yan yung concentration of the mixed reagent. So concentration yung precipitant mo, I mean yung precipitated product mo. Tapos yung S, solubility. So you can say na yung S ay constant, depende kung ano yung nature nung nature of your setup, yung product, yung chemical reaction mo. So yun yung, you can say that S is constant. So yung Q, so pag mataas yung Q based on this formula, ano mayayari sa RSS? So pag mataas yung concentration, ano kaya yung RSS? Mataas ba? Mababa? Correct, higher. So, basically, kapag higher yung RSS, ano yung particle size? Smaller or higher? Ano? Correct, smaller. Ayan, nakikita naman siya, di ba, sa formula. Straight to the point yun. Yung iba, naintindihan ba? Ayan. So, ito lang yon. If Q minus S becomes too great, meaning kapag yung Q, yung concentration ay mataas, so mataas din yung RSS. So kapag mataas yung RSS, mataas yung rate of nucleation, so mababa yung particle size. On the other hand, kapag small naman siya, yung kabaliktaran na. Okay? Gets na yan? So, yun. Ano to? Okay na yan. Ayan. So, meron tayong dalawang types ng chemical precipitation process. So, meron tayong homogeneous at saka yung co-precipitation. So, yung homogeneous precipitation, ito lang, similar mechanism. It's just that a technique in which a precipitating agent is generated. Paano ko ba ito sasabihin? Co-precipitation. Okay. Paki-take note. Ito yung mali dito sa module. May homogeneous precipitation, may heterogeneous precipitation. Pero for 165, we'll be only focusing on homogeneous precipitation. Yung co-precipitation, ito yung, yung co-precipitation, ito yon. Ito yung way, yung parang paano malalaman kung may impurities yung precipitate. Okay? So, pakitanggal yung co-precipitation. So, sa 165, may dalawang types ng precipitation. Homogeneous at saka heterogeneous. But for 165, we're only considering homogeneous. So, ma'am, ano yung co-precipitation? Yung co-precipitation, it's the same level siya sa post-precipitation wherein itong dalawa, tinitingnan mo lang kung may impurities yung precipitates. Okay? Gets ba yun? Paki-take note yun. Ito yung mali sa module. Klaro ba yun?
Hindi na nagsasalita yung iba. Gets ba yun? Yung ano, correction sa module. Sige nga, if na-gets, yung co-precipitation, is it a type? Is it a type of chemical process, chemical precipitation process? Wala nagsasagot. Is it a type? Is it under the types of ano chemical precipitation process? Is it? Wala pa lang nagsasagot. Akala ko ba na-gets? Or kailangan kong ulitin? Okay lang naman din. Or choppy ako. Pwede din yun. Okay. Sige, ulitin na lang natin. So, okay. So, for MatE 165, meron tayo, when you say chemical precipitation process, meron tayong homogeneous, pati heterogeneous. Pero, ang nakalakay lang sa module ay homogeneous. So, we will only focus on homogeneous precipitation. Okay? So, sa homogeneous precipitation, ang sinasabi lang dito ay, it's a technique in which a precipitating agent is generated in a solution of the analyte by slow chemical reaction. Basically, ano ko ba sabihin? Homogeneous precipitation occurs if the chemical reagents or the components that you put into your setup is pure. Okay? Such that yung precipitate na lumalabas doon ay manggagaling lang siya sa, it will only depend doon sa parameters ng setup mo at saka yung concentration. Gets? Okay? Yun yung homogeneous precipitation. On the other hand, yung heterogeneous precipitation, may mga, may mga, tawag dyan, may mga defects ka doon sa setup mo such that hindi lang nakadepende yung morphology or yung morphology ng precipitate mo, hindi lang siya nakafocus, hindi lang siya nakadepende doon sa concentration or sa parameters such as temperature and stuff. Nakadepende siya dun sa mga, kanari, beaker. May crack yung beaker. So, tutubo doon, mag-nucleate doon. Okay? Nagets ba yun? Yung difference? Nakuha ba yun? Yung iba. Ayun. So sa MatE 165, we will only focus dun sa homogeneous precipitation wherein yung setup mo perfect siya. Okay? When I say perfect, wala siyang defects, yung mga beaker, walang cracks and all. Tapos yung reagent, yung basically yung product mo, yung precipitate mo, magdidepende lang siya, yung morphology niya at saka amount, magdidepende lang siya dun sa parameters ng process mo, temperature, kung may mixing rate doon lang at saka sa concentration. Gets? Yung heterogeneous, yun yung pagtanari, yung setup mo, may mga defects. So, such that kung may defects ka, pwedeng doon mag-nucleate yung precipitate mo. Ayun. Na-gets? Okay, so may nagsabi dito na mahina daw yung internet. Yung iba ba? Masyado ba siyang mahina na hindi nag-gets? Okay lang yan, Mary. Wala na pala si Mary. Ayan. So, yun lang sasabi sa homogeneous precipitation. Tapos, sorry, nagsiskip na kasi masyado siyang madami. Tapos, napagkasunduan namin ng other class na mag-cut kami. Kasi yung kailangan ng sa MatE 165 is yung mechanism. So, anyway, so yun na yun. Wag na yung factors. Ito. So, meron tayong co-precipitation at saka post-precipitation. So, ano yung gamit itong dalawa? So, dito mo malalaman kung
yung precipitate mo ay maraming impurities or hindi. So, kung co-precipitation ka, so, ayan. Saan ito? Wait lang. Unstable yung internet ko. Narinig po ba ako? Narinig pa rin ba? Shopee. Shopee. Teka ha. Kukonek ako sa kabila. Papost ko muna to. Resume recording. Ayan. So, meron tayong co-precipitation at saka post-precipitation. So, sa co-precipitation, yung impurity mo, lumalabas siya at the same time with your precipitate. Okay? Yung sa post-precipitation, nangyayari siya kapag, yung impurity sa post-precipitation, ano siya, after ng paglabas ng precipitate. Okay? So, nangyayari yung post-precipitation kapag, if you allow to stand your setup too long. So, kapag ganon, most likely magkakaroon ka ng post-precipitation. Wherein, again, yung post-precipitation, it is when yung impurity mo, lumalabas na lang siya. After some time. Nagets yung difference? Sige nga, ano yung post-precipitation? Ano yung post-precipitation? Or kailan namumuo yung impurity sa post-precipitation? Yes, after. Sa co-precipitation, kailan lumalabas yung impurity? Correct, during. So, my question is, when you say purity ng precipitated ang product mo, saan yung mas pure? Saan nangyayari siya? Sa post or sa co? Correct, sa post-precipitation. Kasi pag nangyari na yung kapag nag-precipitate na siya, kunin mo na para hindi tumubo yung impurities. Okay? Gets? Klaro ba yun? So again, kapag nag-experiment kayo tapos chemical precipitation process, huwag yung hayaan na magstay still yung setup mo. Because mataas yung chance na mangyayari yung post-precipitation. Okay? If you're not expecting co-precipitation, of course. Okay? Is that understood? Is that clear? Okay. So, paano? Ayan, so okay na tayo dito. Ito yung mga ways kung paano ka nagkaka-impurity sa chemical precipitation process. Ngayon, ano naman, so ngayon sabihin natin malaki yung chance na magkaka-impurity ka kasi magkaka-co-precipitation ka or may chance talaga na maiwan mo yung setup sa tabi ng experiment table mo. So, paano ma-minimize yung impurities? Okay? So, meron tayong washing. So, when you say wash, wina-wash mo lang. So, kapag hinaon mo yung precipitate, iwa-wash mo lang siya. So, sometimes it's distilled water, sometimes volatile. So, sabihin natin acetone and stuff like that. Okay? Gets? Gets ba yun? Yun lang yung washing. Like as in, wina-wash mo lang yung precipitate. Okay? So, okay. Yung kailangan mong matutunan dito is kapag nag-wash ka, dapat yung solvent na ginagamit mo ay hindi ma-dissolve yung precipitate mo. Okay? At saka dapat volatile siya. Para mas madaling mag-evaporate yung solvent mo. Okay? Gets ba yun? Okay, so another is digestion. So when you say digestion, hiniheat mo lang yung precipitate without stirring. Yan lang yun.
And last is reprecipitation. So when you say reprecipitation, may ano ka, may precipitate ka na. Ayan, kinuha mo na siya sa setup mo. Tapos i-dissolve mo siya sa solvent na madi-dissolve siya. Tapos i-reprecipitate mo siya. So bali, papatubuin mo siya ulit. Okay? Nagets ba yung concept ng reprecipitate? So dapat maghanap ka ng solvent na yung madi-dissolve lang ay yung precipitate mo, hindi yung impurity. Such that kapag nag-reprecipitate ka, yung makukuha mo na lang ay yung pure form ng precipitate mo. Gets? Yung iba na gets ba? So yun lang yung kailangan yung malaman sa chemical precipitation process. Yung iba, kahit for your ano lang siya, for your additional reading. Ang kailangan nyo lang malaman ay yung mechanism ng nucleation at saka growth, yung mechanism kung paano nangyayari yung chemical precipitation process, at saka yung homogeneous precipitation, and then ito, at saka yung how to minimize the impurities. Understood? Okay, so let's now move forward sa next topic. Ito lang. Ayan, so habang naghahanap ako ng next lesson dito, I just want to be clear na yung quizzes nyo, so weeks 1, 2, and 3, hindi ako yung checker. Okay? May designated checker for each big topic. So sa polymers, ako yung mag-check nun. Yung sa previous topic, yung sa mga extractive metallurgy, si Doc Les. So kung may tanong kayo, hindi ko sure kung naibalik na. Naibalik na ba? Kasi Google form kasi siya, so I wouldn't know. Naibalik na ba siya? Hindi pa. Okay, so i-remind ko na lang siya na pakibalik. So ayun, kapag may questions kayo, sabihan nyo lang ako sa question nyo para ma-forward ko sa kanya kapag naibalik. Okay? Ayan. Sige. Ayun. Okay, nakikita na ba yung screen? Okay. So yung next topic natin is template directed process. And actually, yung kailangan nyo lang talagang malaman sa template directed process ay yung mechanism niya, which is this is a soft chemistry route wherein you're using templates para makagawa ka ng different morphological different morphology ng product mo. Okay? So, ayan, yan lang yan. Madami lang siyang sinasabi. Itong module na to, pero bibigyan ko kayo ng kailangan nyo lang malaman. So, ito. So, ang gagawin lang, pointer options. So, yon you have a template. Ito yon. And then, ang gagawin nyo lang ay yung mga precursors mo, yung mga reagents mo, ilalagay mo siya dyan such that kapag nag-react siya inside your template. And then, after, sometimes after heating or some post-processing techniques, mawawala yung template para ang matira na lang ay yung product mo. Okay? Yun lang yung mechanism ng template template processing technique. Okay? Sa tingin nyo, again, sinabi ko na to kanina, bakit tayo nagaganitong process? Ano yung kailangan natin ma-tweak dito?
Bakit tayo nagte-template? Bakit tayo gumagamit ng template? Bakit kaya? Ano yung main, ano yan? Main reason. Sorry, may nag-hide. Ano yung main reason ba't tayo kailangan mag-template? Bakit natin kailangan gumamit ng template? Sa tingin niyo? Hello. Kailangan natin gumamit ng template kasi gusto natin ma-ensure na yung lalabas na morphology ay yung morphology ng template mo. Okay? Yun lang yun. So, kanwari, gusto mo ng nanowires. So, dapat yung template mo should function such that after ng reaction ng precursors mo, makakaroon ka ng nanowires or nanorods. Okay? So, kanwari, gusto mo ng ayan na, ano pa ba? Mga rosette na morphology. E di gagamit ka ng template na ganun yung kahawig niya. Yun lang yung reason ng bakit tayo nagte-template, gumagamit ng template. Okay, gets ba yun? Yung iba, fine. Yan. So, ito lang sasabi sa purpose. Ayan, gumagamit tayo ng template kasi number one, mas mababa siya. If gagamit tayo ng template, mas mababa yung energy na gagamitin natin para makagawa ng ganong morphology compared doon sa kapag gagamit pa tayo ng mga equipment na para ma-ensure na nanosize siya. For example, itong tip ng AFM. Ayan. Di ba, alam niyo naman sa MatE 105 na sobrang mahal ng tip ng AFM. So, bakit ka gamit ng tip ng AFM? Para lang ma-ensure yung morphology ng product mo. Mas maganda, gumamit ka ng template kasi yung template mo, ano lang siya, sometimes it is just made of soft matter na sobrang mura or carbon based na template. So, ayun. Nagets na ba? Okay. So, meron tayong different templating process or different types of templates. So, meron tayong hard template, may soft template, at saka colloidal template. So, from the name itself, yung hard template, well, harder siya. Tapos, meron kang soft template which is made of soft matter. Minsan, biological to. And then, we have colloidal template. So, when I say colloidal template, minsan gumagamit ka dito ng micelles. Naalala niyo yung micelles from polymerization? Yun lang yun. Okay? So, kino-contain niya doon yung reaction such that ang makukuha mong ay mga nano-size na mga particles. Yes? Ayan. So, unahin natin yung hard templating. So, hard templating, you're using a rigid mold or rigid template. Kung saan, for example, in this case, dapat itong mga holes na to in nanometer size. If you're going to make a nanorod, nanowire, so yon. Tapos dyan, ilalagay yung precursors mo. Dapat mag-shoot dyan. Tapos dyan mag-react. So kapag kinarbonize mo na, or tinanggal mo na yung template, dapat yung lalabas sa kanya ay yung mga nanorods. So isipin nyo top view to. Nakuha. Ayan. So sa soft template naman, you're using a softer template. Okay? So sometimes, ayan, soft templates include soft matter, including organic surfactants, pwede din siya block copolymers. Ayan.
Tapos, yung ano din niya, process, actually, parehas na yung hard template at soft template. Nagkakaiba lang sila kung ano yung ginagamit mo para gawin yung template mo. Okay? So, soft template, ito yung, ayan. So, dito, pinapakita niya ay surfactant. Ayan, surfactant siya. As in, yung surfactant lang na, yung normal surfactant. Yung may hydrophobic tail, at saka hydrophilic head. Ayan. So, makikita nyo, ayan siya. Ayan. Tapos, lalagyan mo lang siya ng precursors. Ayan. Tapos, let it react. And then, after nyan, makakabuo ka na nung, kapag tinanggal mo na yung template, makakabuo ka na nung, ano mo, product with the expected morphology. Ayun lang yun. Nagets ba yung difference ng hard templating at saka soft templating? Sige nga, ano yung difference niya? Anong difference ng dalawa? Yung obvious na difference. Correct. Sa hard templating, you're just using a rigid template. Yung soft templating, you're just using a softer template. Yan lang yun. Okay? And sometimes when you say softer, you're using surfactants, as in yung normal surfactants. So bakit ko ini-emphasize na normal? Dahil sa colloidal templates, dito, gumagamit ka ng surfactant, pero yung head niya, meron kang nanoparticle. Okay? So ano yung purpose ng nanoparticle sa colloidal templates? It addresses the thermal instability of your template. Okay? So kasi isipin nyo, yung mga processes natin, ini-employ siya with heat. Okay? Mapa-ambient mo yan or mga onting ano. Tapos, ano sila, yung mga template mo or yung setup mo, they are, ano yan, they are, not, nakalimutan yung term. They are, kalimutan ko yung term. They are sensitive, oh my God. They are sensitive with heat. So, ang mayayari dyan, konting fluctuations lang, may possibility na masira yung template mo. So, ano, kapag masira yung template mo, ano mayayari sa morphology mo? Di ba masisira din? Hindi, yung makuha mo, hindi yung expected ka nanowires. So, yung expected mo sana nanowires, pero nasira yung template mo. So, pwedeng mag-aggregate yung ano mo, nanowire such that hindi na siya nanosize. Pwede siyang yung microsize, which is hindi naman yung hinahanap mo, di ba? So, yun. So, kaya tayo nag-add ng nanoparticles doon sa surfactant mo. Kasi nanoparticles addresses the thermal instability of your template. Na-gets ba yun? At hindi lang pala surfactant yung pwedeng lagyan ng nanoparticle, incorporating nanoparticle, pwede din block copolymers. So basically, you can think as yung colloidal templating as a special version of your soft templating. It's just that colloidal template has a nanoparticle na naka-incorporate doon sa template mo. Gets? Gets ba yun? So, sa tatlo, saan yung pinaka makokontrol mo yung pore size ng ano mo? Or sabihin, hindi pore size, at least yung diameter ng product mo. Saan sa tatlo yung mas makokontrol niya? Hard, colloidal, or yung soft? Sige, clue. Di ba nasabi ko na yung template, it's sensitive sa heat. Okay? Sensitive siya sa heat. So, di ba pag nag-remove ka ng template, also, kapag nag-remove ka ng template, you will employ most of the time heat. So, carbonization. So, with that essence, saan sa tatlo yung mas makokontrol mo yung pore size? Colloidal.
Ayun, nagets na ba? Nagets na ba? Ito pa, may tanong pa ako. Sige. Actually, nasa next slide yung mga sagot. Okay? May tanong pa ako. Saan mas madali mag-adjust ng diameter or ng diameter ng product or yung pore size ng template? Saan mas madali sa tatlo? Is it hard templating, soft templating, or colloidal templating? Sige, yung pinakamahirap na lang yung mag-adjust. Okay. Kasi yung dalawa, ano lang, comparable. Sa yung pinakamahirap mag-adjust ng pore size. So, when I say pore size, yun yung mga bilog-bilog, yung holes sa template. Or you can think of it, saan mas madaling saan mas mahirap mag-adjust ng diameter ng product mo. Mas mahirap. Mas mahirap mag-adjust. Correct. Yung hard. Yung hard templating, yung mas mahirap kasi rigid na siya. Yung dalawa, yung soft templating at saka colloidal, pwede mo mabago yung pore size by increasing, but not increasing, by varying the micelle concentration at saka yung nanoparticles na nilalagay mo doon. Okay? Pero, if you will compare soft templating at saka colloidal templating, mas mahirap pa mag-adjust sa colloidal templating kasi more on ano ba mas in terms of technology siya, parang ano pa siya, chine-check pa. Okay? Nagets ba 'yon? Nagets ba 'yon? Parang discover pa yung ways on varying the pore size using colloidal templating. But in theory, mas madali pa rin mag-adjust sa colloidal templating kaysa sa hard templating. It's just that when you compare soft templating at colloidal templating, mas limited yung knowledge natin in varying the pore size nung colloidal templates. Kasi again, mas special version siya kaysa soft templating. Kasi you're incorporating nanoparticles. Diba kapag nandun na tayo sa nano size, diba mas ibang, you expect different properties, parang yung behavior niya. So yun, nagets ba yun? Nagets ba yun? Or kailangan ulit? Okay lang din naman. Okay, nagets. Very good. So, yun lang. Tapos ito yung mga common templates na ginagamit. You don't need to memorize this. Maybe just familiarize it for future use sa thesis. So, kapag na-encounter nyo na to, parang, okay. Ito lang yung ginagamit. Ito lang yung common templates. So, yan. You have ion track etched membranes, anodized aluminum, porous alumina, mga nanopores, actually mga porous, nanoporous structures. Yun. Tapos ito. Okay. Gets ba yun? So, yun lang yung kailangan yung malaman sa template template directed processing. Okay, so hala ma'am, ang dami mong ini-skip. Again, madami kami ini-skip kasi napagkasunduan namin with other MatE 165 classes na ang daming information na hindi naman kailangan for MatE 165 purposes. Again, the purpose of MatE 165 is for you to know yung difference nila in mechanisms such that kapag nag-thesis kayo, alam nyo yung basic na. Okay? We don't need to deal with the factors. Kasi again, ito pala. Kaya ako nag-skip sa factors kasi nag-iiba-iba siya. Depende kung ano yung material na sinisynthesize mo. Okay? Gets? Okay. So let me just end this and share another one.
Actually, yung last one, na-encounter nyo na to sa polymerization. Ginawa lang siyang general para hindi lang siya sa polymer. Okay, so for the last processing technique that we need to learn for this week, ito yon, surfactant mediated and emulsion microemulsion process. Actually, the concept here is similar with the emulsion polymerization that we discussed a week ago. Okay? Actually, pag alam nyo na yon, onting ano na lang to, onting details that you need to learn. Okay, gets ba yun? Naalala naman yung emulsion polymerization from last week sa polymerization. Okay, so when you say emulsion, microemulsion processes, you're actually using surfactants to make your material. Okay? Yun lang yun. So, the difference between emulsion and microemulsion is ano yan? The size ng um, material mo na sinisynthesize. Okay? So, yun lang yun. So, ito lang yun. Sana yan. Sana yun. Ito. Microemulsion. Ayan lang yan. Microemulsion. Ayan. So, dapat yung diameter niya, nasa na pa rin siya. Ito, 10 to 100 nanometers. Pero okay lang na lumampas ng 100 nanometers. Pero, ayun. Dapat ganung range lang siya when you say microemulsion. Ayun. Okay. Tapos, sabi ko nga, when you encounter emulsion at microemulsion, you're using surfactants. Di ba last week, sinabi ko lang basta yung surfactant, may hydrophobic tail siya at saka hydrophilic, hydrophobic tail at saka hydrophilic head. Pero, meron actually subtypes yung surfactants. Depende kung ano yung nature nung head niya. Okay? So, ito yon. Yon. So, meron kang non-ionic surfactants. So, when you say non-ionic surfactant, hindi charged yung head niya. Meron tayong anionic surfactant. So, negatively charged yung head. Cationic, positively charged. Yung amphoteric, may positive ka at saka negatives part doon sa head. Okay? Gets? Ang tanong ko, do you have any idea kung kailan ginagamit yung each? Or paano mo malalaman na gagamitin yung, sabi natin, ionic, yung anionic or cationic at saka amphoteric? Saan magdedepende yun? Saan magdedepende? Saan magdedepende? Di ba last week, when you say emulsion polymerization, ang mga tinitingnan natin dito ay yung solvent at saka yung components mo. So, yung monomer mo at saka yung initiator. Okay, so, from that idea, balikan natin dito. Ano kaya yung kailangan malaman para alam mo kung ano yung gagamitin?
sa type of surfactant. Nature ng alin? Kahit ano yung guess nyo? Gusto ko malaman kung nagko-connect ba yung learnings nyo from last week pati ngayon. Ano ba, pwede bang gumamit lang tayo ng basta-basta, ng amphoteric, or ng cationic? Di ba, hindi naman. Paano natin malalaman? Ano yung general notion para maano natin, ma-distinguish kung ano yung gagamitin? O, isa na lang. Isa na lang magsasagot para masabi ko na. Answer review. Okay, correct. Yung nature ng solvent mo at saka yung other components. So, actually, nature ng solvent mo at saka yung precursors mo. Okay? Kasi, kunwari, sabihin natin, yung nature ng precursor mo ay, magdidepende siya sa functionality. Ayan. So, kapag yung functionality niya ng end product mo, ng precipitate mo ay, ano yan? Hindi siya compatible with your hydrophilic, with your surfactant, hindi ka magkakaroon ng emulsion. Nagets ba yun? Again, bakit tayo nagpa-microemulsion? Ano yung product natin dito? Ano yung morphological product natin dito? Is it nanowires? Is it nanorods? Is it ano? Correct, particles. Di ba kailangan din siya ma-disperse? Di ba? Naalala ba? Di ba? Kailangan natin ma-disperse yung mga products para ma-avoid natin yung aggregation. Correct? Naalala ba last week? Ayun. So, because of that, kailangan natin ma-check yung nature ng solvent at saka nature ng precursors at saka yung nature na magiging precipitate natin. Kasi kapag hindi natin siya ma-check, pwedeng hindi siya compatible with your surfactant. Tapos pag hindi siya compatible with surfactant, maglaki yung chance na hindi mag-aggregate yung mga products mo. So kapag nag-aggregate siya, mawawala, madi-defeat yung purpose natin na dapat mag-disperse siya. Kasi again, yung kailangan natin dito ay nano-sized product, nanoparticles. Okay? Nagets ba yung trail of thought? Okay. Ayan. So, sa thesis nyo, kapag you're going to use microemulsion, you need to check yung mga RRLs nyo kung ano yung swak na surfactant for your synthesized material. Yun. Pure RRL siya. Okay? Hindi lang napipili mo na, amphoteric yung akin kasi wala lang. Okay? RRL. Ayun lang siya. So dito sinasabi, okay, dito na lang, micelle formations. Sa micelle formation, meron tayong dalawang layers. So meron tayong stern layer, okay. Meron tayong stern layer at saka palisade layer. So yung stern layer, nandito lang, yung head. Ayan. Tapos yung ano mo naman, palisade layer, ito nandito yung hydrophobic tail mo. Okay? Which is in contact with your, sabi kong polymer, yung product mo, which is in contact with your polymer, with your product. Okay? Nagets? Ito lang yon. Ito lang yung sinasabi ng slide na to. There are two layers sa micelle formation. Gets?
Tapos, ngayon, magtatanong kayo, ma'am, okay lang kaya? Kasi when you say micelle, di ba surfactant siya? Okay lang ba na different types of surfactant ang i-mix? Pwede kaya yon? Oo, pwede siya. Okay? Depende siya sa nature at saka sa sinasabing mixed critical micelle concentration. So, pag ma-reach to, itong mixed critical micelle concentration, pwede kang mag-combine ng mga different types of surfactants. At saka siya yung magdidictate kung gaano kalaki yung ano mo, pore size ng micelle mo. Okay? Gets? How about others? So ito yung example niya, again, since yung microemulsion, basically ginagamit siya sa, ayun nga, sa polymerization. So example natin, polymer. So makikita nyo, ayan, ito yung micelle formation mo. Tapos, nandito yung, ano mo, mga components, monomers, at saka yung, ano yan, initiator mo, tapos magpo-polymerize sila such that yung mga gawa mong HTP, ano to, sa polyethylene yan, ayan. Yung magagawa mo ay in terms of granules or nanoparticles, nano size. Ayan. Gets? Gets ba yun? Yun lang talaga siya. So, ito, hindi nyo na to kailangan. This is too much. Ayan. O, application mo. Application mo ay, so again, when you say, discuss na to last week, when you say microemulsion or emulsion polymerization, yung reason bakit natin ginagawa yun is para ma-disperse yung product mo. So since dispersion, yung goal mo dito, dapat mababa yung possibility ng aggregation mo. Mapapolymer man yan or kung ano pang material mo. Since mababa yung probability for your aggregation, you expect na yung product mo, yung particle size ng product mo will be monodisperse. Okay? So kapag kanare, after microemulsion, nag-particle size analyzer ka, tapos makita mo na, hala, polydisperse. Meaning, ano kaya yung mali? Ano kaya yung maling nagawa mo? Kaya nagkagano. Ano kaya yung hindi swak doon sa setup mo? Correct, yung type ng surfactant mo. Okay, nagets ba yun? Ayun. Yun lang yun. At saka, isa pa pala, aside from type of surfactant, if we will compare this lesson to last week's lesson, ano pa, aside from type of surfactant, in terms of parameters na, processing parameters, yung mixing rate, 'di ba? Naalala? Dalawang yon. Ayun. Okay. So actually, yun lang yon. Applications of surfactants. Ito, sasabi lang application of surfactants. Pwede kang gumawa ng nanorods pero more on soft templating to. Ito, yung pinapakita dito. Soft templating to. Hindi to microemulsion. Okay? Dun to sa other lessons. So, I'm so sorry if medyo kalat yung yeah. Okay? Gets? Na-take note nyo lang yung mga sinabi ko. Yun na yung kailangan. Again, ito. Saan nga to? Itong picture na to. Dito ba dapat to sa microemulsion or yung other lesson? Sa templating yan. Hindi yan dyan. Okay? Understood? Is it clear? Is it clear? Okay. So with that, okay na tayo sa week na to. Sa topics ng week na to. Okay? So,
maybe bukas mag-release ng quiz for the polymers. Madali lang yan. Okay, so may question ba? May question ba? Put X if wala lang question. May naintindihan naman. Hala, ano to? Ma'am, bakit laging may region or province-based yung quiz? Saan to? Quiz 1? Yung weeks 1, 2, 3? Hindi ako yung gumawa. Tatanungin ko, yung quiz kahapon, hindi ko ako yung gumawa, no. Tatanungin ko, okay, ano yung nandun? Bakit daw? May reflection. Hmm. Sorry, hindi ko talaga masasagot. Hindi ako yung gumawa niyan. Hindi din ako yung checker. Parang find a material that can be sourced from your... maybe. Ano ba? Sige nga, ano yung... Sige, share na tayo. Wait, isa-stop ko na yung recording kasi baka mamaya may hindi pa nagpa-pass. Teka ha.